insane person. Atajira bulungi bamuyita insane. Kati ate nga zikola bulungi nga ategeera bulungi nga ali gomite nga ali sowawo nga ali kawa abeera sane. My rights are inherent according to the constitution of Uganda, and they are not granted by the state. And neither is my freedom. And this is to make it clear that I'm not a kind of person that rejects any negotiation. No, I believe in dialogue, but in transparent and principled dialogue, no transactional. Are you ready? Robert Kyagulanyi agamba nti nze nzikiririza nnyo ekyamazima mu kutuula ku mmeeza ne tukkaanya. Naye ate njagala ekyamazima okukkaanya n'okutuula ku mmeeza kubeerenga kwerufu. Saagala bya nkukutu. Saagala bya kubeera nga mugenda kungulira nti kuwe kino kakati ate okkirize ogire bw'oti. Nedda. Njagala eddembe ly'obwebanga ekyamazima nga si lyakulamuza. Tuteese ku ddembe ly'obuntu n'eddembe lyange ery'obwebanga ng'ekyamazima si lyakiyita mu lujja wadde kugamba nti no tuli mu makweka nsaamu. To negotiate with President Museveni and his government to ensure that there's peace. Bamugamba oli mwetegefu okutula ne mwami Museveni ne gavumenti ye okukakasa nti ekyamazima waliwo emirembe mu ggwanga lya Uganda. And that Ugandans will live in peace. Are you ready to have negotiations with the government? I thought I answered that question. Agamba naawe nkooya nze ndowooza nti ekibuuzo kyonna kizzeemu dde emirundi n'emirundi. Kyagulanyi ate akambuwadde. Before you asked it. But however, I must remind you that our forefathers, and to quote the great Nelson Mandela, taught us that you cannot put your boot on my neck and then say we should negotiate. No. Kyagulanyi agamba nti ekyamazima kale kambazzeeko kemabega taata waffe Nelson Madiba Mandela myaka 28 mu kkomera. Agamba nti ekyamazima yavayo n'awandiika n'agamba nti toyinza kuteeka kigatto mu bulago bwange, toyinza kunninnyako mu bulago. Ate n'oŋŋamba nti tutule ku mmeeza tukkaanye. Kitegeeza ogenda okubeera onnyigereza ng'onkase bukase okubeera nga twogerezeganya. Robert Kyagulanyi. It's only free men that negotiate. So let me ask you, because last time I heard some Ugandans say that you and President Museveni basically have a passion for Uganda. He wanted a change. He took guns. He went to the bush and came to power by the barrel of the gun. You want change as well. So the change mandate or the change that you seek, both of you are on the same playing field. How do you respond to such? Mpuliriza Kyagulanyi Ssentamu bamubuuza nti waliwo aboogera nti gwe ne mwami Museveni mwenna mwami Museveni yajja kununula ggwanga nawe oyagala kununula ggwanga ye yakwata mundu n'ayingira ensiko myaka 5 nga akube mundu ateera embundu ye 27 ganizo gijjukira 1998 paka 86 mpuliriza yatandika 8 nga aggwako paka Januari 26 1986 n'agamba ebintu bino okubikola wetaaga okuba nga obwongo obusaza kimu. Kati wulira gye mbatutte mu lugonde batutte mu lutalo luululi lwa 8. Kala mpuliriza bamugamba Kyagulanyi Ssentamu ggwe ne mwami Museveni mwenna ekigendererwa kiri kimu kutwala obuyinza. Kakati ssebo abantu abalina endowooza ng'eyo nti naawe olabika nga kyekintu kye kimu ajja kutuuka weefuule gw'obyogerako ki bino. Ampuliriza Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine mwe muŋŋambye interview nangi bawe muŋŋambye ssebo gituwa yonna kolera abantu wuuyo ayanukula. Comparison between you and President Museveni in terms of wanting change to happen in Uganda. I would definitely not dismiss the fact that once upon a time General Museveni loved, or is seen to have loved, his country. At my age, he was saying exactly what I'm saying, and probably even more eloquent. But as we've been taught by history that power corrupts and absolute power corrupts. Ampuliriza Kyagulanyi Ssentamu ategeeza nti bannange mwami Museveni ku myaka gyange gino gye ndimu yalinga ayogera ebigambo ekyamazima bye njogera nga goyinza n'ogamba yansingangako okubeera nga abyogera. Naye tubategeeza nti munnange obuyinza ebiseera ebisinga butuuka ne buggwawo power collapse ebiseera ebisinga. Absolutely. General Museveni said that Africa's problem in general and Uganda in particular are the leaders that overstay in power. He said this 40 years ago. Unfortunately, 40 years later, he's still in power. Agamba nti mwami Museveni ng'akyali myaka gyange yavayo n'ategeeza nti ekizibu kya Africa oba mawanga ga ssemazinga wa Africa ensi 54 nti obuzibu obuziriko. Eno waliwo we nakola emboozi ya General Muhoozi nga mbagamba nti amawanga ga Africa gonna gakutte ne gamuwengule. Amawanga 50 omwana najja nanchalenjinga nangamba okakasa athayi 54 countries in Africa. Olimba nayo tegali 5 mwana. Mbagambe mugenda olowooza ngenda okwogera ekintu wano
ebintu ebimu byetaaga kubeera nga n'okubisomako tobisomyeko jasinga obimanyi bumanya. Kakati ampuliza Kyagulanyi agamba nti Mwami Museveni yategeeza ensi nti ekizibu ky'abakulembeze mu Afirika wano ekisinza okubatawaanya kulwa mu buyinza. Kati agamba yabyogera emyaka n'egiyise, kakati ate gimaze okuyitawo nakati akyali mu bukulembeze. When he was pursuing change, he picked up guns and more than 500,000 Ugandans died in his pursuit of what he called change. Unfortunately, 40 years down the road, we realized that this blood was shed in vain. I'm passionate about change, but I'm also aware that life matters. The difference between us is that he believes in violence and we don't believe in. Kyagulanyi agamba nti Mwami Museveni bwe yayagala obuyinza yakwata emmundu n'agenda mu nsiko. Agamba nti okyamaze kyusa obuyinza tukuwagala naye n'obulamu bw'abantu kikulu nnyo. Agamba nti ekitwawula nze ne Mwami Museveni akkiririza mu violence buba butabanguko. Kyagulanyi agamba he believes in violence. I don't believe in violence. Kanka kuddiremu kawulire. This blood was shed in vain. I'm passionate about change, but I'm also aware that life matters. The difference between us is that he believes in violence and we don't believe in violence because we have seen what violence does. Violence, besides breeding more violence, it creates a sense of entitlement where those that cause change through violence always feel like they own and they're entitled, and this is what has shown again and again and again from the agamba nti kakati omuntu bajja mu kulembeza ekyamazima nga yise mu kuyiwa mu ssalina kubeera ng'ekyamazima linyirira emisayi n'eddembe ly'abantu abamu. Bw'atuuka mu bukulembeze ekintu ekyo kimusigalamu mu bwongo, kyova olaba asigala atulugunya n'okubeera ng'ekyamazima takkiriza kuwaayo obukulembeze mirembe. Kyagulanyi Setamu nkugambye akadde kano agenda maaso n'okubeera nga interview akola emu ku emu. Interview akola emu ku emu mawanga g'abazungu. Kakati okutya kweyongedde nti interview zino wezinagenda maaso nga zibuutukira emikutu eminene. Olowooza ki ekiddako? Alina gundi gy'apositinzawo n'abagamba kigozi. Omwana wano n'agamba ani aneegattako tusondeete kuba essaawa yonna kaggwamu. Anawo n'agambye nti sewajja Honorable Farida w'amakulu kwali atumbudde Honorable wange nze Martin Kayembe Kaabowa mutumiddeko nnyonnyini ddala. Who joins me tusonde ente ey'okulya kuba essaawa yonna kigozi. Abaana bato era gwena kakati ate gwanga lya Amerika ate kakati gwamma tugira tulindako okutunulayo sayidi eyo tusoke twogere ku nsonga zino eza interview. Times of Robert Mugabe and now Mnangagwa and to the times of Yoweri Museveni. So while we pursue change, we believe that non-violence is stronger than violence. And Ampuliza Robert agamba nti ekyamazima newankubadde nga bagenda maaso n'okuba nga banoonya obukulembeze okuba nga babukyusa naye ate bakkiriza tebalina kubufuna nga bayiwa musaayi. Kale nno eddakiika zino ziri 21 ezibula okuwona ssaawa 6 za tuntu lya leero. Tetunnagendako mu ddwaniro. Tetunnagendako mu ddwaniro. Tulina okudduka mu ddwaniro e South Africa wabaddeyo ebyokya